Čaute. Dneska si řekneme něco o tom, proč když Flerv řekne, že Země je nehybná, tak není dobré mu začít vysvětlovat, že ve vlaku bys to taky nepoznal tak dále, protože my Flervové tak řešíme vědu. No a právě na základě vědeckých experimentů, jako je například Airyho selhání, nebo dále Michelson a Morley v roce 1887, nebo pak dále Dayton Miller v roce 1905 až 1933. Ten člověk dělal 30 let, potvrzoval, že Země je nehybná reálnýma optickýma experimentama té nejvyšší přesnosti. No a pak třeba i Jurij Galajev, nebo například Rion Wang, pardon. A tohle to jsou všechno vědci, na které se dneska podíváme, a nebo například i George Sagnac, protože všichni tyhleti vědci tak nám potvrdili, že zde máme nějaké podkladové médium této říše, skrz které se šíří světlo. A začalo to už právě u Fizeaua, který potvrdil Fresnelův tah, který potvrdil, že rychlost světla závisí na šíření těch médií, skrz které se šíří. Takže například ve vodě, když bude putovat ve směru proudu té vody, tak ta propagace o 44% rychlejší. No a právě na základě Fizeaua tak se rozhodl Sir Airy ověřit tedy tu heliocentrickou teorii. No a nalil vodu do teleskopu a pozoroval aberaci světla během rovnodenností. A měl předpoklad, že vlastně za tu dobu od té rovnodennosti do rovnodennosti tak bude muset upravovat ten teleskop o dohromady 30 úhlových sekund. 30 úhlových sekund. No ale k jeho obrovskému údivu za celou tu dobu to musel opravovat jenom o 1,6 sekundy. Což bylo v rozporu s heliocentrickou teorií. A to právě přivedlo na tu stezku právě Michelsona a Morleyho, že se rozhodli detailně změřit tu rychlost té orbity Země okolo Slunce. No ale k jejich obrovskému úděsu tak nenaměřili těch 30 km za sekundu, což bylo zdrcující pro celou mainstreamovou vědu a museli se řešit alternativní teorie a začali si vymýšlet, že třeba éter neexistuje. I když měříme preferovaný směr světla, i když využíváme korekce, což je právě ta Sagnacova korekce pro preferovaný směr světla. A i když jsme v roce 1925 Michelson, Gale a Pearson, tak jsme změřili naprosto perfektně s 98% přesností rotaci Země okolo své osy, anebo alternativně, kdyby Země byla nehybná uprostřed, tak rotaci toho kosmu okolo té Země. A tohle je 465 metrů za sekundu a to jsme změřili naprosto perfektně. Ale pak nezměříme 30 km za sekundu. A ty výmluvy, které tam byly, tak už žádné neplatí, protože zde se právě teďka poslechnete přednášku o tom, jak Rion Wang dokázal v roce 2004 a 2005 předvést experiment, že linearizoval ten experiment toho George Sagnaca, tedy tu rotující platformu, tak dokázal to převést i na lineární funkci. To znamená, že prokázal, že to není rotace to, co měříme, ale že to je preferovaný směr toho světla od východu na západ. A že i tedy Sagnacova korekce je jenom korekce pro preferovaný směr světla. A tím pádem dokázal, že jsme měli v tom experimentu Michelsona a Morleyho změřit těch 30 km za sekundu. A právě tohleto si teďka poslechnete v této přednášce od někoho jiného, abyste to neměli vždy ode mě. Takže držte se, pojedeme z kopce. Yeah, GPS 101. Okay, so to backtrack a little bit real quick to catch everyone up. So we have the Sagnac effect linearized. Now the old way that they describe the effects of this, the Sagnac effect is through mathematics, and they equate the effect due to angular rotation. So the equation that they use is delta t equals 4 omega a divided by c squared. And what they do here is that your delta t is going to be your time interval, which is basically saying the fringe shift produced by this circular rotation is equal to 4 times the rotation of the device. Omega stands for angular rotation. A stands for the area of the device, meaning that the length of the length of that light has to travel within the device. So if you have a classic Sagnac device like this or something, it's going to be this entire length that light has to travel in the device. That's going to be your area. So, and if in the case of a what's it called, a fiber optic gyro or something like that, where you have a fiber optic cable, it's going to be the length of that cable. So if your cable is 1,000 meters, your area is 1,000 meters. So what Wang, and this is how they. So what was that? 1913 Sagnac did his 1913 Sagnac did his interferometry experiment, and from there, everyone assumed that it was due to the angular rotation of the device, and that's the way they equated it, because
Michelson-Morley, they were saying, was a null result, and that the speed of light was the same. So they were like stuck in that paradigm, right? They were in the middle of trying to do that to reify Earth's orbital velocity and make that appear on the up and up. But then your boy Sagnac came around with essentially the exact same experiment as the Michelson-Morley experiment, but it's just a rotating device while it's running, instead of rotating it and then taking a measurement and then rotating it again, stopping it, getting it fixed, and then taking a measurement and then changing it. So this is just constantly rotating, what Sagnac did. So they wrapped it up in the paradigm of like, well, because it's a rotating device, it's a non-inertial frame, so it doesn't fall under the special relativistic paradigm where the speed of light has to be constant, blah, 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 right? So they came up with this like special case scenario for it. And then in 1918, Paul Levine came along and made a special metric tensor to describe the conservation of angular momentum on a smaller scale, because Einstein's field equations are not able to account for that on the smaller scale, right? Unless you specifically have a metric for it, like your boy Paul Levine made up. And not even to get into the mathematical side of that, where the metric that he derived is a first order intrinsic invariant differential, which is the equivalent of like a mathematical logical fallacy. But to not even get into that, just assume that's on the up and up. The way that they try to explain it through general relativity in this metric is that they say that due to the rotation of the device, that it's creating like little pockets of time dilation and length contraction, so that because the device is rotating, they can't get enough contraction in one area like they can with Michelson-Morley, because it's constantly changing. So that with this new metric, they're able to mathematically extrapolate that there's a continual effect due to the rotation, blah, blah, blah. There's length contraction within the device because it's rotating. So they've solidified the Sagnac effect as being due to angular rotation. So they save themselves the embarrassment of having to explain why Michelson-Morley is a null result and why a Sagnac device is produces a fringe shift pattern showing a varying speed of light, right? Now, so they went with this for years. This was like the last 100 years of physics. They've been going off of this circular or attributing the Sagnac effect to angular rotation. So in 2004, Wang comes along and he does an experiment with a fiber optic gyro and conveyor belts, and he linearizes the effect essentially, right? So he has instead of a circular Sagnac device, he has just a straight line. It's just straight. And he has a conveyor belt, and he has it going back and forth on the conveyor belt. And he takes his measurements, and what do you know? He finds that the Sagnac effect is not dependent on angular rotation. It's directionally dependent. So when the propagation is going east to west or west to east, that's where you're getting your variance. And the math equation that he used to extrapolate the results, so he's got, this is from his equation here, so the linearized version is delta t equals v2l over c squared. And if we remember back, so we got the fringe shift prediction, 2 times 4 times, so this is times the rotational speed. So velocity here, so rotational speed, velocity, same thing, just different variations of how they're looking at it. And then the length here is equivalent to the area, so the length of the device. In the case of the fiber optic gyro he was using, it's just the length of the cord, and then divided by c squared, and that accurately derives the prediction for the Sagnac effect. And what he noticed too was that when you apply this same equation to a circular Sagnac device, it actually derives the same exact prediction. And through GPS, what was found, let's see, he mentions it here. Let's see if I can get the quote correct. Yeah, right here. So we found that any segment of loop contributes to the total phase difference between the counter-propagating light beams. The contribution is proportional to the product of the moving velocity and the projection of the segment length delta L on the moving direction. So back in the GPS presentation where I was, here. There it is. Okay, yeah, so right here, with GPS, same situation with the Sagnac effect, preferred direction and all that. We have the stationary receiver at R1, or noted by R1, and we have a moving receiver noted by R2.
Now, when the moving receivers intersects with the stationary receiver and a GPS signal is sent from either a stationary ground station or a moving satellite, or moving satellite in space, whatever is transmitting the signals in motion, doesn't matter. The distance between them at the time that the signal is sent is the same, but the stationary receiver gets the information first, and the one in motion gets it at a slight delay, and the delay is exactly proportional to the velocity in which this guy is moving. So, and that's huge, isn't it? That actually, last thing you said is huge, right? Yeah, that's a huge aspect of it, because the first postulate of special relativity is that the second postulate is that the speed of light is the same to observers regardless of their relative motion to the light source. So moving in either direction shouldn't affect it. So the fact that Wang linearized it in that regard is an absolute body bag, because what should have happened was it shouldn't have produced a fringe shift pattern. If Michelson-Morley was truly a null result and there was an invariant speed of light, then his linearized Sagnac effect experiment should have reflected that as well. It shouldn't have got any variance. It should have been the same. There should be no fringe. So yeah, 2004, Bruyang Wang experimentally and mathematically destroyed special relativity. And nobody batted an eyelash. Nobody gave him an award. Nobody did a huge media press conference saying that he was the new man or anything like that. Like, he didn't get a Nobel Prize. He doesn't have a bunch of research grants. Wasn't on TV, or anything like that. No, like, literally nobody cared. Is this the same guy that I've seen on YouTube from time to time? No. Well, no. Okay. No, I don't think. Hey, fellas. What's up? I gotta go. All right, peace, hey, brother. You take care of yourself. You have a great Wednesday, my friend. Thanks for doing this. Yeah, no problem, man. Yeah, Alan's taking us to a different level that I don't know who's there. Tak jste to mohli slyšet od Alana sami. Děláme korekci pro preferovaný směr světla, což je naprosto v rozporu s druhým postulátem teorie relativity, kdy rychlost světla má být konstantní, což se neděje. George Sagnac navíc tohleto už v roce 1913 potvrdil, ale věda začala dělat, ne, to je jiný pohyb, to je rotační pohyb, to není jako když Země letí v orbitě okolo Slunce, to je něco jiného. No a právě tohleto Ryon Wang v roce 2005 naprosto bez špetky pochybností už vyvrátil, protože on tohleto měření linearizoval ten Sagnacův efekt, že to nemá nic společného s rotací. Což znamená, že se bavíme furt o tom stejném pohybu. Bavíme se o tom, že tady je nějaký éterický drift, který je kolem naší říše, díky kterému se pohybují veškeré planety. Všechno to, co vidíme na nebesích, se pohybuje od východu na západ. A pohybuje se to díky tomu éteru a tvoří to ten éterický drift, který změřil už George Sagnac. A Ryon Wang tohle linearizoval, ten pohyb, potvrdil, že to je ten preferovaný směr světla, že to nemá nic společného s rotací. Co znamená, že to stejné, co měřil Sagnac, měřil i Michelson a Morley, proto naměřili fringe shift, i když vám věda bude tvrdit, že ne, oni naměřili fringe shift a je to dohledatelné. To stejný pak měřil Michelson, Gale a Pearson a to stejné měřil Dayton Miller, který to měřil 30 let, který potvrdil, že to souvisí s rovnodennostmi, že to souvisí se zatměními, že to souvisí s nadmořskou výškou. A to stejně je Eliasův efekt, který potvrdil, že i kyvadlo, i Foucaultovo kyvadlo, tak rotuje na základě éterického driftu. A že během zatmění a během rovnodenností tam jsou největší výkyvy. To všechno potvrzuje to, o čem mluvíme. Že Alan je naprostá kapacita ve svém oboru. Ten člověk tráví desítky hodin čtení vědeckých papírů každý týden. Kdo tohle může říct? No, každopádně, pokud chcete dělat více takovýchto vědeckých informací a detailních rozborů, tak na Ethercosmology na našem Discordu najdete to třeba na mém Telegramu Plochý Podcast, tak tam mám odkaz na Ethercosmology a stačí zadat takhle Ethercosmology na Discordu, najde vám to. A stejně tak, sledujte můj YouTubeový kanál Plochý Podcast a veškeré sociální sítě, nově také YouTubeový kanál
Twitter Cosmologist, kde budeme dávat veškeré informace o alternativní kosmologii, o tom, kde žijeme. A dále pak moje sociální sítě, ať už Instagram, Telegram, TikTok, Facebook, Plochý Podcast. A stejně tak Instagram, Noglobe Domo. No a samozřejmě žijeme na geocentrické, topograficky vyrovnané pláni setrvačnosti, středu všeho bytí, no a tohle už nikdo nezastaví.